and the chief guest and the participants and also the honorable guests and honor. And myself, I'm Nikhila, and here we are with the World No Tobacco Day, and the campaign has been done for 1 month on the awareness of no tobacco. Now we are ending, and I open the press meet for these particular things of what we have done on these particular days. For this today, I just want to say a few words on the World No Tobacco Day, and here the thing is, this campaign has been conducted from Dr. Rao's Charitable Trust as well as Oral Health Foundation by Dr. O. Nageshwara Garu, who is a dental surgeon, and he is conducting from 45 years. And this 1 month campaign has been given so much awareness to the people on tobacco and gutka, and also some of the youth people not to use it, and making sure of these particular things. And this is one more step where we are reaching out for the government and also for the people who have been taken this apart. And I also welcome the media representatives to move to the government and make sure that some remedies has been reached out by these particular things. Now I request Dr. O. Nageshwara Garu, who is the chairman for this, please kindly occupy the chair on the dais. And I welcome him by your applauses. Now I request Sri Daivanjan Sharma Garu, the famous astrologist, who is the chief guest of this particular thing. And sir, please keenly have come onto the stage. I also invite Dr. Vaishnavi Rilanga Reddy Garu, Senior Consultant Neuro Anesthesia. Welcome you onto the dais. Psychologist and whole Guinness record book holder. And we welcome you, sir. Thank you for being on the stage. Vanajeeva Ramaya Film Gaddar Awadi 2025. Sir, thank you for being on the stage. We welcome you, sir. Sir, Charitable Trust as well as Oral Health Foundation to be on the stage. And today is the guest of chief guest has to be honored, and I think he is on rewards. I request Dr. Ross, Health and
క్లోజ్ అన్న ఈరోజు అయిపోయినాయి ఇంకొన్నాయి. నీకు ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎట్లే ఒకసారి కొంచెం సార్ లైట్ ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా వైష్ణవి కాబట్టి చాలా గొప్ప ఈ అమ్మాయి ఎన్నో అవార్డు పొందింది. చాలా గొప్ప అమ్మాయి, తెలుగు వాడికి గర్వకారణం. ఈ అమ్మాయి చాలా అచ్చుంది. మన మోహన్ మనకు చిరంజీవి వైష్ణవి చాలా సత్కరిస్తుంది. సత్కారం మనకి గోరి పెట్టుకోవాలి. ఎట్లా సార్ మీరు ఒకసారి సరిపోతే ఓకే గౌరాజ్ గారు ఓకే సార్. అఖిల వచ్చేయండి మీరు. పైకి అఖిల నిఖిల 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 గారు రండి. ఒక్క మాట గౌరాజ్ గారు, మత్తు పదార్థాల వల్ల ఆరోగ్యకరమైన సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం అనండి. మత్తు పదార్థాన్ని వదులుదాం, ఆరోగ్యకరమైన సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం. యువత భవిష్యత్తుకు నిర్మూలన మత్తు పదార్థం. యువత భవిష్యత్తుకు నిర్మూలనే మత్తు పదార్థ నిర్మూలనే లక్ష్యం. యువత అందరూ కూడా మత్తు పదార్థాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శరీరాన్ని ఆరోగ్యాన్ని చివరి వరకు కాపాడుతున్నారు. ఆ శక్తిని మరి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తారు.